يفضل إنه أيضا يتبعون ويانا المادة كل محاضرة. So I don't know if you heard me or not. Mohammed, do you hear me? Yes, I'm hearing. Yes. Shall I read from the empirical validity? Empirical validity? Why? Or from where? No, from the first page. I mean, 24, page 24, characteristics of assessment. احنا نشوف بس شيء أعطينا على رؤوس أقلام as headlines بالمحاضرة السابقة، مو صحيح؟ Yes. اوكي، فاحنا نقرأ وشوية نوضح لكم إياه، بس يعني على قد وقت معين حتى تروحون تمتحنون. Yes, so yes, read it, محمد. Yes, validity. Validity is the degree to which the test measures what it is supposed to measure, or can be used successfully for the purpose for which it is intended to question, and must be considered. First one, what precisely does the test measure? Second one, how well does it do it? There are in fact 4 kinds of validity. First one, content. First one is content validity, empirical validity, face validity, and construct validity. And first one, content validity, almost certainly the most important for the practicing teacher is. Thank you. So here we have 3 characteristics, okay, or of assessment or any effective test. I mean, how do you know if a test is effective as a teacher? Okay, when I'm talking with you, I'm talking with you as teachers. Okay, so as a teacher, how do you know if your test for your student is an effective test? So as I said, as a teacher, you have to ask yourself many questions. For example, the first one, can I apply the test within appropriate administration constituents? The second question, for example, does the test measure what you are trying to measure? If you have skills, or if you have a specific material, or precisely chapters, or if you have language components or whatever. The third question, can the test, your test, can the test be scored by different teachers and all similar results? Okay. Here, if you can answer positively to those questions, so your test is an effective one. Okay, I mean effective test. Here we have the keys or the characteristics of the effective test. We have validity, reliability, and practicality. So your test, as I said, whether it is effective or not, you have to put in your mind these 3 characteristics. Validity, with validity, we have 4 kinds or 4 types of 4 kinds of validity. Okay, we have control validity, we have empirical validity, face validity, and construct validity. With reliability, we have requesters, not kinds or types. We have requesters or characteristics. So with reliability, we have multiple samples, we have standard condition, we have standard task, and standard scoring. And the last one, which is practicality, and also we have economy and ease. Let me explain this a little bit more. To make a valid test, first one, which is validity. Validity is the degree to which a test measure. Okay, so validity is the degree. This is the most important point with this characteristic, which is the degree.
Validity means the degree to which a test measure, and what is supposed to measure. Okay. To make a valid test, you must be clear about what you are testing. As a teacher, you have to read your material, okay? To read it very well after the exam or the test. Always test what you have taught to your students, okay? And can reasonably expect your students to know. Like what, for example? For example, to test writing, as a teacher, to test writing with a question where your students don't have enough background knowledge is unfair thing, okay? يعني أنا طبعاً أتكلم وياكم as a teachers, okay? من تريد أنت تمتحن طلابك، أكيد ما راح تمتحن طلابك بمادة هم ما مر عليهم، يعني هو الامتحان يعني ما يكون إبراز عضلات، يعني الأستاذ أو المعلم المدرس ما يحتاج يثبت الطلاب شيء معين إنه هو مقتدر أو كذا، يعني already هو مقتدر، يعني ما وصل لهاي المرحلة. فالأستاذ خلينا نقول الناجح ما يحتاج يبرز عضلات على طلابه. فالمهم انه هو يكون عنده تيستات ويكون التيست مالته typical one. شلون يكون تيست typical تيست؟ انه يكون عنده انه التيست يكون validity, reliability and practicality. اوكي. Validity, as I said, انه for example to test writing with a question, as I said, where your students don't have enough background knowledge about it is unfair thing. يعني أنا مثلا اليوم أريد أمتحنكم مثلا assessment، أوكي؟ أنا أعطيكم امتحان الاسسمنت، أقول لكم امتحان الاسسمنت chapter آخر chapter، يعني مثلا chapter 10 و chapter 11. ما ممكن هذا الشيء، احنا مش رايحين chapter 10 و chapter 11، اوكي؟ فيعني مو معقول امتحنكم بوجه لكم اسئله صعبه، يعني امتحان يعني ما راح ياخذ، راح يكون untypical one، اوكي؟ لانه اولا الماده ما مشروحه، ثانيا الماده خلينا نقول دائما تكون شويه اعلى من مستوى الطالب، انه يحتاج الاستاذ يوضحها كذا، فيعني it's unfair thing، اوكي؟ أو مثلا أمتحنكم رايتنج، مثلا أنا عندي طلاب مرحلة أولى، طالب مرحلة أولى جديد على الإنجليزي، أوكي؟ his or her skills are not good enough، أوكي؟ فيعني أنا مثلا أجي أمتحن طالب مرحلة أولى أقول له تعال أمتحنك رايتنج، أو السؤال الأول رايت a good composition about a past event، يعني واجي أنا مثلا أقيم، هذا الشيء unfair thing، okay? It's not good. ما راح يكون هنا valid test، okay? ليش؟ لأنه هو طالب مرحلة أولى، أكيد يعني ما يعرف شنو يكتب، ما يعرف الستراكشر شلون يكون، ما يعرف الجرامر، ما يعرف vocabulary، مثلا عنده vocabulary معين، يعني خلينا نقول على قده، okay؟ لازم الامتحان يكون على مستوى الطالب، اوكي؟ هذا اللي يخص بالvalidity. So if you want to know whether your test is a valid one or not, as I said, you have to put your mind as a teacher two questions. The first one, what precisely does the test measure? Okay, which skill or which one of these three components, I mean language components, or for example, which chapter, which unit, okay? How well does it do it? Okay, by using which style or which question or what, okay? That would mean by validity. And we said that with validity we have 4 kinds. The first one, which is content validity. This one, which is content validity. Content validity be concerned with what is being tested. It means related to your materials, okay?
The three others, empirical and concept fact and face validity, with the extent to which the measurement is satisfactory. Okay, so content validity related to your material. Content validity means the extent to which a test adequately covers the syllables to be tested. Okay, for example, you have chapter 1 and 2, so the extent to which a test adequately covers the syllables to be tested means that your test or the test in general has to be from the first page of this chapter, I mean chapter 1 for example, up to the end one of the page of chapter, or the final page of chapter 2. Okay, I mean at the end of this chapter, to the end of this chapter. So content validity means the extent to which a test adequately covers. About the test, we have here two let me see, characteristics. A valid test must be based upon a careful analysis of the subject or scope we are testing. As a teacher, for example, I want to test my students' grammar, for example, okay? So, before I have, for example, design or put the exams or whatever, I, as a teacher or instructor, I have to read the material very well, as I said, and find out or pick out the most important points or the new points, okay, in these chapters to put it in the exam or test. It must be constructed as to represent adequately each portion of this analysis and each point of this test. اوكي، يعني الامتحان ما يركز، ملخص مفيد انه ما يركز الامتحان على جانب معين ويهمل بقية الجوانب، او يركز على مادة معينة ويهمل بقية المادة. Yes, validity. This one, particle validity. Yes, for those. Read empirical validity and face validity. حتى أشرحهم بسوريا. Yes. Okay. Yes. Empirical validity is if we are to check the effectiveness of a test and determine how will the test measure, we should relate the test score to some independent outside criteria, such as scores given at the end of the course or the teacher judgment of his student or an external examination. Face validity. Yes. This simply means the supervisors or in general to the people concerned with the education of the student. Obviously, face validity can never replace content validity or empirical validity, yet it is important, should not be underestimated. Yes. Underestimated. Underestimated means إنه ما لازم نهملها أو نستخف بها. Yes. Okay. So with empirical validity means the scores that given at the end of the semester or at the end of the year related to your material. Also, هذه etc scores or etc marks depends on what? On students, on teachers judgment. Okay, يعني مثلا أنا اليوم عندي محمد مستوى اليوم الممتاز، فأنطيه يومي مثلا خلينا نقول يوم من 3، أنطيه مثلا 3 يومي. هذه etc scores تعتمد على شنو؟ تعتمد على teacher's judgment. اوكي، مثلا انا اقول مثلا محمد افضل من تحسين.
ما عندكم تحسين. اوكي، فاكيد محمد انطي درجه اعلى من درجه التحسين. ماكو فد شيء خلينا نقول سند يثبت هذا الشيء، مثلا اكزام او كويز. اوكي، ماكو فد written thing can prove this judgment. Okay, it's not a formal judgment. It is informal one because it depends on your teacher's judgment. Okay, فبما أنه يعتمد على teacher or instructor judgment فهو يعتبر informal one. فهذا الإكسترا سكورز تعتمد على التيتشرز judgment اللي هي تكون ضمن مادة الامتحان. يعني شو ضمن مادة الامتحان؟ يعني مثلا احنا امتحنا خلينا نقول الفصل الأول 4 شابترات، مثلا الشهر الأول شابترين، الشهر الثاني شابترين for example. اوكي، بالكورس الأول أضيف لكم يوم مثلا من 5 خلينا نقول السنة كاملة، مثلا اليوم يكون من 4 درجتين للكورس الأول، درجتين للكورس الثاني. مثلا محمد بالكورس الأول كان جيد، بالكورس الأول اللي هو أول 4 شابترات كان جيد، أنطيه مثلا 2 من 2 على اليوم. بالكورس الثاني مثلا محمد يعني انخفض مستواه، محمد أنا ما أقدر أنطيه 2 من 2. ليش؟ لأنه مادة الامتحان بالكورس الثاني تختلف عن مادة الامتحان بالكورس الأول، فالاثنين اللي أضيف له إياه تعتمد على شنو؟ تعتمد على his activity. أوكي، فهذا اللي نقصده بالempirical validity. الempirical validity هي extra scores or marks given at the end of the course or at the end of the year. نسميها بين قوسين outside criteria، وهي that depends on teachers judgment. Face validity the test looks to the examinees or supervisors. Here is design of your test, the style of your test, the form of shape of your test. Okay, face validity, this is so important also. The fourth one, which is the last one, concept. Yes. Could you repeat the face validity? Face validity, as I said, face validity, the way the test looks. Okay, the way the test looks, how your test looks to your examinees, to your supervisors. Okay, for example, the shape or the form or the style of your test. That's it. Okay. Yes. Construct validity, the most important point with construct validity, test is designed in accordance with a theory of language behavior and learning. يعني التست ما يكون randomly، ما يكون تست عشوائي انه اجي اخليه كذا 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 وما عندي فد standards معين. Okay, so construct validity, that's it. This is the most important point here. Test is designed in accordance with the theory of language behavior and learning. طبعا theory of language behavior and learning بها تفصيل معين، بس الأسبوع القادم إن شاء الله أوضح لكم. يعني هسه الوقت ما يسمح، عندكم امتحان، ما أعرف شو كنت انت جاي امتحانات. Yes. The second one, which is reliability. Reliability means as you see here, stability of test scores. Reliability, fundamentally, reliability or a reliable test is constant and dependable one. Okay, if a tester administers the same test to the same test taker or matched test takers on 2 circumstances, the test should give the same results. Okay, in this time, at this case, we can say that we have a reliable test. Again,
A reliable test is constant and dependable one. What does this mean? This means that if a tester administers the same test to the same test taker, okay, or to the same group of students, as you see here, on two circumstances, the test should give the same results. Okay? So reliability, stability of test scores, stability of test results. And as I said a few minutes ago, that we have requests with reliability. We have multiple samples, we have standard conditions, we have standard tasks, and we have standard scoring. The first one, which is multiple samples, خلينا نقرأها أول شيء. اسماء. Do you hear me? Yes, اسماء, read it. What? Samples, yes. What's rated? Multiple samples? Yes, multiple samples. The more samples of the students performs we take, the more reliable will be our assessment of their knowledge and ability. Consequently, the test must be long enough to provide a general sampling of the areas tested, and it should also contain a wide مفتوحة بكتابي. What is it? Enough. It should also contain a wide variety. Yes, variety. A wide variety of levels of difficulty. Yes. Yeah. Yeah. Thank you. Put it, all of the requests, all of them. Okay. Yes. Standard conditions. The reliability of the test score and be assured only if all students take the examination under identical conditions. In a listening test, for example, all students must be able to hear the items clearly. 3. Standard task. All students must be given the same items or items of equal difficulty. In other words, the test must be identical so as the format. Standard scoring. All tests must be scored in an identical manner. The score should give the same or nearly the same score repeatedly for the same test performed. 2 or more courses should give equivalent score for the same performance. Objective tests tend to be more reliable than free response. Tasks like composition, where individual judgments must be made. Yes, thank you. So the first one, which is multiple samples. As you see here on this PowerPoint, multiple samples means, I'm sorry. Yes, multiple samples. More samples means with the same test. Okay, within the same test, we have, for example, 5 questions. With 5 questions, for example, the test, the more samples that we have means the more reliable. Okay, less samples, less reliable. More samples means, for example, within the same test, the first question, for example, multiple choice, the second one, true false, the third one, close test, the fourth one, supplying question, and so on. Okay, matching, we have many types of tests. So the more samples means more reliable. This is the first point. The second point, the test must be long enough to provide a general sampling of the areas tested. As I said here, we have at least, for example, 2 or 3 questions, okay, to provide a general sampling. It should also contain a wide variety of levels of difficulty. For example, the first question is too hard.
okay, or difficult one. The second one less harder. The third one easy. The fourth one easier, and so on. Okay. ترتيب it's not too important. Okay. يعني مثلا مو بالضرورة إنه يكون السؤال الأول جدا صعب والسؤال الثاني شوية أقل صعوبة، السؤال الثالث صعب، السؤال الرابع سهل، الخامس جدا سهل. لا، ترتيب الصعوبة هذا يعتمد على الأستاذ. Okay, some theories recommends that we have as the teachers or instructors put the easier one at the beginning of the test to motivate your students to write or answer the questions. يعني هذا الشيء تعرفون إنه كل من يخلي مثلا أول نقطة للأستاذ أو أول السؤال الأول يخليه مثلا كلش سهل، الطالب حيكون عنده واهس إنه يكمل بقية الأسئلة، يمتحن، يكون عنده واهس يمتحن. بس من أنا أجي أخلي أول نقطة للطلاب جدا صعبة، فأكيد يعني الطالب حيخرب واسع بالامتحان. اوكي، بس هنا هسه بالنسبه للمالتيبل سامبلز هذا الشيء احنا ما نتكلم عنه. بالمالتيبل سامبلز اهم شيء انه تكون الاسئله شامله لكل الماده، بلس انه يكون عندنا more samples to get more reliable to put reliable characteristic. Okay, with this test. والديفيكولتي also يعني مثلا احنا الطلاب خلينا نقول الطلاب اكيد are not in equal level. الطلاب مستواهم مو واحد. اوكي، ما احنا عندنا مثلا طالب شاطر، طالب وسط، طالب كل شاطر، طالب يعني مستوى منخفض، وهكذا تعرفون هذا الشيء. فمستوى لازم يكون variety of levels of difficulty. اوكي، ليش النقطة هنا المهمة إنه حتى الطالب الشاطر يبرز نفسه أو حتى يثبت نفسه. أوكي، ما يتساوي بقية الطلاب. Then standard conditions. In standard conditions here, the reliability of the test scores can be assured only if all students take the examination under identical conditions or identical circumstances or identical environments. Okay. For example, imagine that we have two studies or two groups, morning and evening, as I said before. Especially these recently days with the internet connection. Yes, standard conditions means, for example, the test of or the conditions or the circumstances of for morning study is are better than the circumstances for evening group or study. Why? Because the internet, for example, at the morning is better, in the morning is better than in the evening or afternoon. The environment is quiet, for example. So, in general, the conditions or circumstances for group morning study are better than the circumstances for evening study. Under these under these circumstances, the result of the scores are not issued one, or the result is not issued. The result is not typical result. I can't say, for example, study or morning study is better than evening study. Why? Because the circumstances or conditions for morning study are better than evening one. Okay, so it is not identical. Sorry. هذه بالنسبة للستاندرد كونديشنز. هذه إذا كان مثلا عندنا two groups.
for example, two groups within the same group, within the same class. For example, as you see here on page 27, in listening test, for example, in listening test, the speaker or the recorder usually the teacher put it in front of the class, okay, near the desk of the or the stage of the teacher, okay. So the first 3 or 4 lines will hear the record or we hear the sound more clear than the last 3 or 4 or even 10 lines. Okay, so under this condition, also I can, as a teacher, I can say, for example, the 3 or 4 first lines are better or clever than the last 4 or even 10 lines. Okay, ليش؟ لأنه الظروف يعني حتى the same class الظروف هنا اختلفت. يعني مثلا بامتحان listening اللي هسه نعطيكم هنا كمثال، بامتحان listening الريكوردر يكون واحد أو السبيكر يكون واحد، وأنا مثلا عندي خلينا نقول 100 طالب دا يمتحن. أكيد الطلاب اللي قاعدين بال first 3 lines أول 3 أسطر يكون الصوت واضح، يسمعون الفوكابولاري بوضوح، يسمعون الصوت بقوة معينة، يعني أفضل من اللي قاعدين بالأخير، مو صحيح؟ فأكيد يعني أولا حيجاوبون أسرع، ثاني شيء حيجاوبون أفضل، ثاني أنا ما أقدر أحكم إنه الطلاب اللي قاعدين أول 3 أسطر هم أفضل من الطلاب اللي قاعدين بالأخير. أوكي؟ لأنه أصلا ظروفهم مختلفة، البداية ظروفها أفضل من بالأخير، فما أقدر أحكم. شو وقت يكون الحكم صحيح؟ شو وقت يكون تكون النتائج sort result or scores when all the examiners or students take the exam under identical conditions. Okay. من يكون مثلا امتحان listening، من يكون امتحان listening بصوت واحد كل الكلاس، الكل دول 100 طالب بوقت واحد، بظرف واحد، بصوت واحد، بقوة واحدة، بوضوح واحد، بهذا الوقت أنا أقدر أحكم إنه مثلا فلان طالب أشطر من فلان طالب، أو فلان جروب أشطر من فلان جروب. Okay. So do you have any question up to here? No question? Okay. Standard task. Standard task also must be given the same items or items of equal difficulty. Okay. أكيد يعني بالضبط هي نفس الستاندرد conditions، بس اللي يختلف هنا الستاندرد task related to questions or items. مثلا for example I have 2 groups، ولهذا طبعا بالنسبة للستاندرد conditions كل الطلاب بدهم يمتحنون ساعة بالوحدة حتى النت يكون واحد. يعني مثل طلاب الصباح الانترنت يكون عندهم انترنت كونكشن يكون قوي مثلا، أكيد راح يجاوبون أسرع وأسهل من طلاب المسائي، ولهذا تكون امتحانكم صار ساعة بالوحدة حتى يكون انترنت واحد للكل يعني قدر الإمكان. يس. Standard task. Standard task. Standard task. For example, we have 2 groups A and B. If I have 2 groups, so the test or the exam must be identical one. Okay, the same difficulty to these 2 groups, even with the same group or within the one group. For example, group A also must given the same items. Okay, يعني مثلا أنا عندي group A مثلا إذا حكمت إنه جروب A يمتحن الساعة 8، جروب B يمتحن الساعة 10، أكيد الطلاب حيطلعون حتطلع الأسئلة، فما راح يكون هنا عندنا the same items، حيختلف الitems هنا. بس من يختلف الitems ما يعني إنه لازم شنو تختلف عند الصعوبة. Okay, must be the same difficulty of 2 groups.
if I have two groups. If I have 3 or 4 groups, so it must be the same difficulty. يعني equal difficulty. مثلا ليش يكون بهذا الشيء؟ أيضا حتى يكون عندنا identical أو صار حتى يكون عندنا typical result أو typical scores. أوكي typical judgment. يعني مثلا أنا جروب A أسئلته جدا سهلة، جروب B أسئلته جدا صعبة، أكيد جروب A حياخذ درجات عالية، مو صحيح؟ كم ياخذ درجات عالية أنا ما أقدر أقول جروب A أشطر من جروب B، ما ممكن هذا الشيء، هو أصلا أسئلته سهلة. فلازم اثنيناتهم يكونون نفس الايتمز، واذا ما صارت الجروبين يكون نفس الايتمز على الاقل يكون بنفس مستوى الاسئله. اوكي اذا هذا اسئلته صعبه لازم ايضا هذا صعب، اذا هذا سهل لازم هذا هم سهل. تعرفون شلون؟ يس اوكي هذا بالنسبه للستاندرد تسكينج. بالنسبه للستاندرد سكورينج، الستاندرد سكورينج as you see here, standard scoring, all of that must be scored in an identical manner. Okay, the identical manner, no, مثلا for example we have two tests, okay, or monthly tests. So the first one up to 30, so the second one must be up to 30 or around it. 30, for example, 28 or 32, something like this, okay? Or even within the same test. The same test, for example, with this test, we have 4 questions. So the first one, the first question, if the first question up to 5, the second one must be up to 5. The third one must be up to 5. The fourth one must be up to 5 or around 5, 6, 7, or 4, something like this. Okay? Why? ليش رأيكم؟ إنه يكون identical manner, scored in an identical manner. طلاب, do you hear me? Yes, we hear you, but we don't know why. اوكي لا تخلوا هذا السؤال الشهري، لا أجاوبكم عن الأسبوع القادم. يس فالستاندرد سكورينج إنه الدرجة لازم تكون متساوية. الشهر الأول مثلا كان up to 30، الشهر الثاني أيضا لازم يكون up to 30. أوكي وحتى as I say إنه نفس الامتحان مثلا يكون عندنا 4 أسئلة أو 5 أسئلة يكون درجات الأسئلة متساوية. جواب نخلي على الأسبوع القادم. Okay. The last one, which is practicality. Yes, who can read it? Practicality. Yusuf? Yes, Yusuf. Yes. Yes, read. Yes, the third characteristic of assessment is its practicality or usability. Yes. A test which is veiled and reliable, Yes. but difficult to administrator or source, or which is expensive, may fold to gain acceptance. Yes. Parameters. Yes. Parameters appears or appear to be involved. Yes, economy, the cost in time, money, and personal of administrating
apart a particular test. 2. Easy. يعني بعض الطلاب يقول لك أنا مثلا أدفع 50 أو 70 دولار حتى أدخل امتحان تنافسي. I'm not sure if I'll pass this test or not. أوكي، فإذا هو ضامن إنه حينجح في الامتحان أكيد ما حيدفع 50 أو 70 دولار، وإن كان الامتحان valid one or reliable one. أوكي، بس هو غالي يعني أكيد ما راح يدفع الطالب. زين cost of time من يكون مثلا الامتحان الشهري وأنا أمطي على الامتحان الشهري، مثلا الامتحان الشهري خلينا نقول 10 نقاط. أوكي، 10 نقاط وأنا أقول للطالب مثلا تعال، أو حتى لو 10 نقاط مثلا خلينا نقول الامتحان الشهري تقريبا around 60 points. أوكي، 60 نقطة خلينا نحلها مثلا ساعتين ونص أو ساعتين. زين، ما هو امتحان شهري، يعني هو امتحان مثلا فاينل ولا هو امتحان تويفل أو آيلتس، ما يسوى كل هذا الوقت يعني ينصرف أو ما ياخذ هذا الوقت. فهنا شنو راح يكون عندنا cost in time. Okay, فهنا راح يكون even if this test is a valid or reliable one, حيكون may fail to gain acceptance. Okay, easy, as I said before with the example of listening. Okay, listening test or exam. Tests that demand the use of a type recorder is not practical if it has to be administrated to thousands of students. مثلا عندنا one recorder أو one speaker. okay, وأنا عندي thousands of students. إذا هم 100 ما يسمعون ريكوردر بصوت واضح، فكيف إذا أنا عندي آلاف طلبة يمتحنون على ريكوردر واحد؟ الامتحان ما راح يكون سهل بالنسبة لهم. أوكي، يعني ما راح يكون practical test or practical exam. وإن كانت الitems validity، وإن كان مثلا reliable test، بس هو not easy one، يعني not practical one. أوكي، فأكيد الطلاب ما حيمتحن أو هو حيفشل. هذا الامتحان حيفشل. في practicality also important point you have to put in your mind as a teacher. Yes. طلاب أكو سؤال؟ بما أنه مقارنة المادة فأكيد ما عندكم سؤال. الأسبوع القادم حيكون عندنا كويز. الأسبوع القادم هو next Monday. أوكي، حيكون عندنا كويز chapter 3، فلهذا اقرأوا chapter. أوكي، أول شيء نسوي كويز بداية المحاضرة، ونهاية المحاضرة أو بعد ما يخلص الكويز حنرجع نعيد الشابتر بصورة أعمق، وإذا عندكم سؤال حنجاوب على أسئلتكم الأسبوع القادم. ولهذا أقول لكم لازم تقرأون الشابتر الثالث. زين؟ يس. أكو سؤال طلاب؟ Do you have any question? No question. بالنسبة للامتحان عندكم شيء يتعلق بالامتحان؟ ماكو؟ أوكي. الطلاب سجلوا حضوركم بالفورمة نص ساعة لا هو نص ساعة، كلكم موجودين.